created date time. ఒకవేళ మనం ఈమెయిల్ వెరిఫైడ్, మొబైల్ వెరిఫైడ్ అనే ప్రిన్సిపల్ యాడ్ చేసి ఉంటే దాన్ని బూలియన్ డేటా టైప్ తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ ఏదైనా టెక్స్ట్ అంటే మీ ఓన్ లాంగ్వేజ్, తెలుగు లాంగ్వేజ్ కనుక రావాలి అనుకుంటే యూటీఎఫ్ 8 జనరల్ సిఐ అని ఉంటుంది, దాన్ని యూజ్ చేయండి. యూటీఎఫ్ 8 జనరల్ సిఐ అని ఉంటుంది. దీన్ని కనుక యూజ్ చేస్తే మీకు ఈ టెక్స్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు. మన క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ అయ్యింది అండ్ మనకు టేబుల్ లెవెల్లో పొజిషన్ ఏమి ఇస్తాము అదే ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, బై డిఫాల్ట్. or else you can also mention a different position for different columns. Date time మనకు ఆటోమేటిక్గా రావాలి కదా, ఫంక్షన్ డిఫాల్ట్ కరెక్ట్ టైం స్టాంప్ యూజర్స్ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. క్విక్స్ టేబుల్ మన చేంజెస్ ఇక్కడ ప్రైమరీకి అవైలబుల్ అయింది కదా, యూజర్స్ టేబుల్ ప్రైమరీకి చేంజ్ ఆటో ఇందులో ఇక్కడ మనం యూజర్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ మనం ఈ టేబుల్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇందులో ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ వచ్చి ఐడి అండ్ ప్రైమరీ కీ, అంటే ఫస్ట్ మనం యూనిక్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేసే కీ వచ్చి ప్రైమరీ కీ వచ్చి ఐడి. అండ్ యూజర్ నేమ్ ఆల్సో హ్యావ్ యూనిక్ నెంబర్స్. దానికోసం నేను